Matthew 27, verse number 32 through verse number maybe 61. Tuli mu Matayo 27 tuva ku lunyiriri lwa 32 oboolyawo tugenda kukoma ku lwa 61. Now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear the cross. Awo bwe baali bafuluma ne basisinkana omu Kuleene erinnya lye nga ye Simooni ne bamuwaliriza oyo yeetika omusalaba gwe. And when they had come to a place called Golgotha, that is to say, the place of the skull, awo bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa Gologosa, amakulu gaakyo kye kifo kya kiwanga. They gave him sour wine mingled with gall to drink, but when he had tasted it, he would not drink. Awo ne bamuwa omwenge ogukaawa okunywa ogutabuddwamu omususa, naye bwe yalegako n'atayagala kugunywa. Then they crucified him and divided his garments, casting lots, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They divided my garment among them, and for my clothing they cast lots. Bwe baamala okumukomerera ne bagabanyaamu ebyambalo bye ne basuula obululu, olwo ne kiryoka kituukirizibwa nga bwe kyayogera bannabbi, ne bagabanyaamu ebyambalo bye wakati waabwe bokka na bokka, era n'olw'ekyambalo kyange ne kiryoka kituukirizibwa nti n'olw'ekyambalo kyange ne basuula obululu. Sitting down, they kept watch over him there. Awo nga batudde ne bamulindirira awo. And they put up over his head the accusation written against him, "This is Jesus, the King of the Jews." Awo ne bamusaako okuwayirizibwa waggulu ku mutwe gwe omusango gwe bawandiika nti ono ye Yesu kabaka w'Abayudaaya. Then two robbers were crucified with him, one on the right and another on the left. Awo ne wabaawo abanyazi babiri be baakomerera wamu naye, omu ku mukono ogwa ddyo omulala ku gwa kkono. And those who passed by blasphemed him, wagging their heads. N'abaali bayitawo ne bamuvvoola nga banyeenya emitwe gyabwe. And saying, "You who destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." Awo nga bagamba nti ye ggwe eyamenya yeekaalu aligizimbira ennaku 3, weerokole nno, obanga oli mwana wa Katonda, va ku musaalaba okke. Likewise the chief priest also mocking him with scribes and elders said, Awo bakabona abakulu n'abawandiisi n'abakadde ne bamuduulira bwe batyo nabo nga bagamba nti "He saved others. yalokola abalala. Himself he cannot save. If he is the King of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him." Ye kennyini tayinza kwerokola yekka, ye kabaka wa Isirayiri, kale ave kaakano ku musalaba naffe tunaamukkiriza. He trusting in God, let him deliver him now if you will have him. For he said, "I am the Son of God." Weewaawo yeesiga Katonda amulokole kaakano, oba ddala amwagala, kubanga yagamba nti ndi mwana wa Katonda. Even the robbers who were crucified with him reviled him with the same thing. N'abanyazi bennyini abaakomererwa wamu naye nabo era ne bamuvuma oba ne bamuvvoola bwe batyo n'ekintu kye kimu. Now from the 6th hour until the 9th hour there was darkness over all the land. Naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga paka ku ssaawa ey'omwenda waaliwo ekizikiza ku nsi yonna. And about the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, "Eli, Eli, 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 lama sabachthani." That is, my God, why have you forsaken me?" Awo obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda, Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene n'agamba nti, "Eli, Eli, lama sabachthani," amakulu gaakyo nti, "Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza?" Some of those who stood there when they heard that said, "This man is calling on Elijah." Abamu abaali bayimiridde awo nga bwe bawulira bye yayogera ne bagamba nti ono akoowola Eriya. Immediately one of them ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed, and offered it to him to drink. Awo amangu ago ne wabaawo omu ku bo munnaabwe n'adduka n'akwata ekiwero n'akijjuzza oba ekyangwe n'akijjuzza omwenge omukaatuufu n'akissa ku lumuli n'amuweereza okunywa. The rest said, "Let him alone. Let us see if Elijah will come to save him." Naye era abalala ne bagamba nti muleke kubanga tulabe oba Eriya anajja okumulokola. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit.
naye yesu n'ayogerera waggulu nate n'akaabira waggulu nate n'eddoboozi eddene n'ava mu mwoyo we oba n'ata omwoyo we. Then behold, the veil of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth quaked and the rocks were split. Laba ejjigi erya yeekaalu ne liyulikamu wakati emirundi ebiri okuva waggulu okutuuka wansi, era ensi n'ekankana n'enjazi ne zaatikamu. And the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Awo entaana ne zibikkuka n'emirambo emingi egy'abatukuvu abaali beebase ne gizuukuzibwa. And coming out of the grave after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Awo ne bava mu ntaana bwe bamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu, bangi ne babalaba. So when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, "Truly, this was the Son of God." Naye n'omukungu w'ekitongole abaali naye ne batunuulira Yesu bwe baalaba ekikankano oba okukankana n'ebigambo ebyali bituusewo oba ebintu, ne batya nnyo ne bagamba nti mazima ddala ono abadde mwana wa Katonda. And many women who followed Jesus from Galilee, ministering to him, were there looking on from afar. Era waaliwo abakazi bangi abaali bamugoberedde okuva e Ggaliraaya, bamuweerezanga, bayimirira awo ne bamulengerera ewala. Among those were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's sons. Awo mwabo mwalimu Mariyamu Magdaleena ne Mariyamu nnyina Yakobo ne Yose ne nnyina w'abaana ba Zebedaayo. Now when the evening had come, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. Naye obudde bwe bwali buwungedde ne wajja omusajja omugagga eyava e Alimasiya, erinnya lye nga ye Yusufu, era naye yali muyigirizwa wa Yesu. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be given to him. Ono omusajja yagenda eri Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. Awo Piraato n'alagira bamuwe omulambo gwe. When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth. Awo Yusufu we yatwala omulambo n'aguzingirira mu bafuta enjeru ennungi. And laid it in his new tomb, which he had hewn out of the rock. And he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. Awo n'aguteeka mu ntaana ye yali empya gye yasima mu lwazi, n'ayiringisa ejjinja eddene n'alissa ku mulyango gw'entaana n'agenda. And Mary Magdalene was there, and the other Mary sitting opposite the tomb. Waaliwo Mariyamu Magdaleena ne Mariyamu oli owookubiri nga batudde mu maaso g'entaana.